Okay, now I have Я everything сейчас here. представлю вас, потому что, подождите минуточку. Yeah, sorry. Yeah, it's early. It is my morning coffee lesson. Yeah, I drink a coffee. Yeah. Okay, drink coffee and wake up. Yeah. So this was the last slide. I'm right? Yeah, yes. This was the last slide. Wait, we'll open streaming and then you can start. Yeah. Да, and wait, Mikhail will introduce. Стриминг уже начался, так. Сейчас, момент. Вот, так. Значит, так, доброе утро всем. В нашем клубе приветствуем вас на очередном нашем практикуме. Уважаемые участники, давайте начнем с того, что все-таки проверим, насколько у нас все хорошо работает. Поэтому поставьте, пожалуйста, оценочки от 1 до 11. Для того, чтобы мы поняли, что все работает. 11 хорошо слышно, видно, 1 плохо слышно, видно. Вот так вот. Для того, чтобы мы могли понять, что наша трансляция запустилась, вы нас видите, ну, хотя бы презентацию и меня. Вот, и мы сможем тогда начинать. Вот, оценочки пошли, хорошо. Спасибо вам огромное, что отвечаете на наши вопросы. Сегодня у нас будет разговор по концепции Ци. Это очень важная часть всех, это важная основа всех наших метафизических знаний, потому что всегда разговор именно о Ци, в разных ее проявлениях, и в Фэн-шуй, и в ба-цзы, и в И-Цзине, в общем, везде. И сегодня практику наш проведет доктор Манфред Кубни, очень известный мастер в метафизическом мире, который читает источники на самом деле в оригинале, переводит их, готовит огромное количество материала, поэтому я думаю, вам будет очень интересно, если вы хотите углубить свои знания, хоть немножко почувствовать именно китайскую философию, китайский образ мысли. У Манфреда это прекрасно получается, передать именно эту часть, плюс глубочайшее знание именно первоисточников помогут вам лучше ориентироваться в метафизике, даже если вы хорошо знаете и давно практикуете. Вот такая у нас сегодня примерно программа. Манфреда Кубни будет переводить Анатолий Соколов. Ну, чаще всего на наших практикумах именно Анатолий переводит. Поэтому все будет понятно. Вот, на этом мы начинаем. Напомню, что, значит, чуть попозже мы вам расскажем о клубе, который ведет Манфред. Это клуб ба-цзы, это клуб для таких уже более-менее знающих что-то в ба-цзы, тех, кто хочет продвинуться немножко глубже в этой практике и пообщаться именно с носителем первоисточников, да, знания от первоисточника. И мы расскажем немножко программу, и на следующий месяц клуб у нас построен по месяцам, по блокам, которые в течение месяца идут. Вот сейчас у нас остался в октябре последний блок, там супервизии, будем разбирать, ну, Манфред будет разбирать карты участников клуба и уже на практике рассказывать все те приемы, которые он рассказывает в теоретической части. Вот такая у нас сегодня примерно программа. На этом я передаю слово, значит, Анатолию и Манфреду. Задавайте вопросы, постараемся все, что можно в формате практикума вам ответить. Вот, все. На этом, Анатолий, Манфред, вам слово. Manfred, you start now, you tell something, then you tell about your club program, okay? Of course. Now, right now or later, somehow. Later. Now you start from Okay. Chi. And then... Yeah. So. Yeah, sorry, Manfred. Я хочу сказать, что у нас сегодня второе занятие по концепции Ци. Первое было где-то в конце августа. Сейчас продолжение. Запись есть, значит, первой части на Ютубе, на канале клуба практика Фэн-шуй, да, можете найти в интернете. Но в любом случае эти две части, они как бы не сильно связаны между собой. До этого мы говорили вообще о происхождении концепции Ци, Манфред рассказывал. Сегодня будет рассказывать о ее дальнейшем развитии, да, о том, как она развивалась в дальнейшем. Окей, Манфред. So, thank you so much.
Okay, so this is my morning coffee lesson. Yeah. So I will Спасибо большое. Это моя, значит, сессия с утренним кофе. So we left the last time by the knowledge that Qi behaves like water. Yeah. В прошлый раз мы остановились на том понимании, что Ци ведет себя как вода. Yeah. And I like to show you something because why I'm talking that in that way. И я хочу вам кое-что показать по этому поводу, потому что когда я рассказываю об этом. Last weekend was the water conference 2022 on the physics, chemistry and biology of water here in Germany, ba-цзы. На прошлой неделе прошла конференция о воде, о физике, химии и биологии воды. Yeah. And I got the idea to work about water already 8 years ago, because this is the future topic, we can say. Yeah. И у меня появилась идея как бы говорить и думать о воде уже 8 лет назад, потому что это такая тема на будущее. And so I investigated the nature and understanding of water or about water in Chinese culture and healing arts, also in Chinese traditional science at all. Yeah. И я исследовал, изучил вот такую концепцию понимания воды в целом в китайской культуре и в китайских искусствах, целительных искусствах. Yeah, and that brought me into the position that I also contributed a speech last Sunday in the morning, yeah, about the comprehension of water and hydrotherapy during Imperial China, a brief survey. И в результате меня пригласили выступить на этой конференции о воде прошлое воскресенье, и тема была как бы оценка воды и гидротерапии или исследование воды и гидротерапии во время, значит, императорского Китая. For me, this is a big honor because this is the world elite people of water research, and they're really very big persons there, and I'm somehow the cultural clown there, and they like it. Yeah. И для меня это была большая честь, потому что там была такая элита водных людей, которые занимаются водой со всего мира. И я добавил к этому такой культурный аспект, и им это понравилось. Yeah, and it seems that I'm the only one in the Western world who investigate water in Chinese culture, and that surprised me because wind and water, Feng-шуй, yes, that word is everywhere in Chinese arts. И такое впечатление, что я единственный в западном мире, кто исследует воду в китайской культуре, и это очень удивительно, потому что Фэн-шуй — это ветер, вода, известно всем, и, по идее, должны много людей это исследовать, но вот, тем не менее, это так. Yeah, and this is only a sample what I did. I can do that later also for you. It's in English here. I have a whole survey about every happening in Chinese, traditional Chinese science, and on the right side, what happened to the water and what the people are thinking about water during that time. Yeah. И я могу когда-нибудь вам тоже об этом рассказать. У меня на английском тоже есть такая презентация. Слева здесь различные события китайской культуре, а справа, значит, в правой части таблицы это отражение этих событий в истории и науке о воде. Yeah, and I tell you that you will see that my mentioning about water, yeah, is in fact really based on scientific research. I do not say something easy. Qi behaves like water. This is a fact. Yeah. И как вы вот уже поняли, наверное, что мое утверждение, эти мои высказывания, которые я привожу, они не просто какие-то такие простые вещи, да, что Ци ведет себя как вода, как говорят в Фэн-шуй, но они действительно основаны на глубоком исследовании, как это, значит, происходило в китайской культуре, да, то есть Ци действительно ведет себя как вода. Yeah, this is very important to understand because, for example, also in traditional Chinese life science, like ba-czы, there's important
idea, important sentence. Hello? Manfred, somehow you are disappearing. Maybe internet is Okay, again. That topic water, if we say Qi or water, is very important also in traditional Chinese fate signs like ba-czы самым. И надо сказать, что вот эта тема воды, она важна также и в традиционных китайских науках о судьбе, таких как ба-цзы самым, например. Yeah, because in ba-czы, Sanming Tonghui, the classic about the understanding of the three fates, is that clearly fate starts in water. Потому что в классике, в самим Тонхуэй, там очень четко сказано, в исследовании о судьбе, очень четко сказано, что судьба начинается с воды. Yeah, and we can easily also say, if fate starts in water, then life starts in Qi, because it's the same. Можно также легко сказать, что раз судьба начинается в воде, то жизнь начинается в Ци. Это, в общем, одно и то же. So now, of course, we know that the Qi has something to do with generating life, with longevity techniques and health. Yeah. И теперь надо сказать, что Ци имеет связь с порождением жизни и с техниками долголетия, со всеми такими вещами, имеет отношение к ним. Yeah, and because of that reason, I like to give you a historical survey first in order to file all the processes and knowledge about Qi during the century and dynasties. И по этой причине я хочу вам дать такое небольшое исследование того, как развивалась концепция Ци в течение столетий. Yeah, Да. so this means also we use the word Chinese metaphysics. The history and all the theories are not metaphysical. We can clearly file that, define it, and extract all important ideas out of that series. И несмотря на то, что мы называем китайской метафизикой, все, но история показывает, что это совсем не метафизика, потому что есть вот совершенно четкие концепции, идеи, которые совсем не метафизические в прошлом. Yeah. So here I like to show you something now which is also valuable for all other knowledge about China. И здесь я хочу вам рассказать что-то такое, что очень ценно вообще для любых знаний о Китае. Yeah, because Qi is everywhere in Chinese sciences, so that means it refers to all kinds of Chinese sciences, including ba-czы and Feng-шуй. Yeah. Поскольку Ци относится ко всем видам китайской культуры, и включая ба-цзы, Фэн-шуй, в общем, она везде совершенно присутствует. So, that means I filed it now into epochs, and the most famous first epoch, which is somehow historically touchable, yeah, is the Xia dynasty. Yeah. И я вот разделил все это на разные эпохи. И самая как бы такая первая эпоха, которую можно потрогать, это династия Ся. Yeah, and even you see now some data like 21st century until 6th century before Christ, for example. These are all estimations. Nobody knows that exactly. Yeah. Несмотря на то, что вы здесь видите, конечно, даты все, что 2100 год до нашей эры, до 1600 года до нашей эры, несмотря на то, что они здесь стоят, на самом деле это так очень предположение, никто точно не знает вот конкретные даты эти. During that time, the Qi was the big concept for all natural forces. В те времена Ци было большой концепцией для всех природных сил. Yeah, and that is the impression because rice fields, for example, in the morning are developing dust and vapors,
over the water very early in the morning. Yeah. И это ци появлялась тогда в виде вот этого или пыли, или пара, который поднимался над рисовым полем рано утром, раннюю. And that will disappear during the daytime because the air will become much more warm, and then it will disappear, and in the evening the dust and vapors are appearing again. И в течение дня воздух прогревался, и все испарения исчезали, растворялись, а к вечеру они опять опускались, эти испарения и пыль, и опять оказывались над полем. Or at least until the next morning, yeah, of course, yeah. Ну, если не вечером, то следующим утром. Yeah. So that gives the people the expression that nature, all that is between heaven and earth, is developing an individual breath. So nature has a breath. As is inhale and exhale every day. Из-за этого у людей появилось понимание, что у природы также есть свое дыхание, да, и ежедневное дыхание, вдох-выдох в течение, значит, суток, да. Yeah, and that is like a human being. Yeah, life is attached to breathing, and Qi means during that time not only some life force, but also breath. Таким образом, как у человека жизнь привязана к дыханию обязательно, то также и природа, соответственно, для природы ци означало в первую очередь не какую-то жизненную силу, а ци означало дыхание. So everything was invisible at that time, yeah, because while there is a natural breath, we also have the idea that dead people and living people are still staying together during in that environment of heaven and earth. Yeah. Hello? Sorry, Manfred, dead people and alive people? And live people are staying together in that environment of breath. Yeah. Okay. И несмотря на это, значит, было такое понимание, что и живые, и мертвые находятся все вместе вот в этом окружении земного и небесного дыхания. Yeah, and the breath was outside and inside the people, and the breath is defining every kind of quality of life. Very easy. И дыхание таким образом происходит как вне человека, так и внутри человека, и оно определяет все качества жизни человека. So people believed that they will become sick because of the ancestors, which are invisible, because of demons and unburied corpses, which are invisible, and because of the wind. So that are the three causes for physical crisis. Yeah. И появились таким образом три причины для, значит, физических, заболеваний, физических всех кризисов. Это предки, что невидимо, это различные духи, а также не похороненные люди, что также невидимо. И третьей причиной был ветер. Because this is all Qi, yeah? That movement is all also in the atmosphere or dead people. They all left the Qi, and the Qi somehow roaming through the nature, yeah? Потому что все это ци, и атмосфера, ветер, и вот эти люди, значит, не похороненные, это все ци, и все это, значит, как бы вращается в природе, все это где-то здесь вокруг нас сносится. Yeah, and so they have the idea that Qi is not urgently good; it also can become bad, adverse to the conditions of a human being. It's not only good like a life force; it also will become damaging and hurting. Yeah. И таким образом появилось понимание, что ци не обязательно может быть только хорошей всегда во всех случаях. Она также может быть и плохой, принести, соответственно, проблемы, разрушения, болезни. То есть ци может быть как плохой, так и хороший. Yeah. During that time,
Qi has more or less, an invisible mental aspect and a material aspect. Yeah. И таким образом в те времена у Ци был такой невидимый ментальный аспект и видимый физический аспект. Yeah, and we can see that later in Shang Dynasty, the second more or better defined dynasty. Here we can already say that the data are right. There was a 4-element world construction without metal. И позже, уже во времена династии Шан, здесь уже более четко можно эти даты оценить. Мы видим вот такую конструкцию мира, состоящую из 4 элементов. Тогда еще не был задействован элемент металла. Because metal came later, the people hadn't any idea to melt metal and to form metal into objects. They don't know it that time, yeah, and that means there was not an element metal inside the system. Yeah. То есть тогда у людей еще не было такого понимания металла, люди еще не умели плавить металлы и сплавлять металлы, поэтому металл еще не появился в системе. In that 4-element world, Qi was clearly a material force. Не в те времена в этом мире элементов Ци была совершенно четко материальной силой. But if we talk about invisible aspects of nature, not only ancestor, but also, for example, climate, thermic forces in the atmosphere, Qi has more or less a mental attitude, a mental nature. Но когда мы говорим о невидимых вещах, например, о климате, о температурных вещах и так далее, здесь мы видим уже, что у Ци появляется такая ментальная природа. То есть невидимая... And that is quite interesting, because looking at ba-czы, we can't say, for example, that is an astrology in the sense of Western culture. Yeah. И это очень интересно, потому что, глядя на ба-цзы Суаньмин, мы не можем назвать это астрологией в том смысле, каком это называет западная культура. Because the only similarity is that we are using a birth data with birth hour, but this is the only similarity to the understanding in the West. Yeah. Потому что единственное, что похоже на западную астрологию, это то, что мы используем в качестве точки отсчета дату рождения. Собственно, похоже только в этом. So, because Qi is mental and by climate is mental, so we better can say for the ba-czы, it is referring about an mental atmosphere expressed by climatical terms inside a human being. It's just the same thing, yeah, but smaller. Поскольку климат штука ментальная и climate is mental, you say, and Qi is mental. Yeah, if we talk about the Qi in ba-czы to express a person, this is climatic because it has mental effects. Yeah, this means all what is material, like 5 elements in the world, this is material, Qi is material. But if we talk about a human being, then we talk about the inner climate, and this is mental. Yeah. То есть, когда мы говорим о Ци как о материальном, присутствующем в элементах, это одно, но когда мы говорим о Ци в человеке, относящемся к его состоянию, внутреннему физическому настроению, это ментальный фактор, да? Соответственно, в ба-цзы Суаньмин мы говорим о ментальном факторе и о его, как сопоставляем его с климатом, да? То есть климат является ментальным фактором невидимым и внутреннее состояние человека. This is only a very tiny difference, but very important to understand the techniques. Yeah. Это очень такая небольшая разница, но очень важная для понимания техники. Okay, then next dynasty is Zhou dynasty. This is a well-defined dynasty. This is the dynasty during when the I-Ching, the book of changes, was invented and produced. Yeah.
И следующая династия Джоу, она достаточно хорошо уже исследована. Это та династия, когда появилась книга перемен И-Цзин. Yeah, and as the I-Ching is also called Zhou-yi, the changes of the Zhou dynasty. Yeah. И И-Цзин также называется по-китайски Джоу-и, то есть изменение династии Джоу. Yeah, and here the 5 elements world or phase world the first time appeared because the people learned to melt and form metal, and to form metal, and so they have from that time on the 5 element system. И в эти времена появился 5-й элемент, металл, потому что люди научились плавить и сплавлять металл, и с тех пор в системе у нас 5 элементов. And we say element, for example, but this is not really, this is not a good translation. The term for elements means passage, and that means that she is only for a certain time a metal, and that it will turn into water for a certain time, and then again it will turn into wood for a certain time. So we have a circulation process of transforming. И несмотря на то, что мы называем это элементами, на самом деле это не элементы, потому что ци это как состояние или фаза. Ци находится, допустим, в состоянии фазе металла, потом она трансформируется, переходит в фазу воды, потом дерево, и постоянно переходит от одной фазы в другую, то есть это такой циклический процесс. Yeah, and people start in the environment later during Chunjo, spring and autumn period, or Zhangguo, the warring states period, to start to define natural phenomena like earthquakes by Qi, more detailed by the Qi conflict of yin and yang. И дальше следующий период Чунцу, это осень, весна и Джанио, это период воюющих царств. Люди начали объяснять в те времена уже появление землетрясений, и они начали появление землетрясений объяснять через концепцию Ци, через взаимодействие инь и ян. We have to say that Zhangguo period, the warring states period, it is mentioned here also, was a period which fears the people a lot because nobody knows if he or she will still be alive the evening of the next day. Yeah. И надо сказать, что период Джанио, период воюющих царств, очень ожесточил сильно людей, потому что многие не знали, будут ли они живы на следующий день, на следующий день. Yeah, and during that time, all important philosophies and world conception were created, like Confucianism or Taoism, yeah, which is pure Chinese. Yeah. И в эти времена появились очень знаменитые концепции, такие как конфуцианство, даосизм, это чисто китайские такие концепции, появившиеся именно в период воюющих царств. Yeah, and what is important, this is a date you should know, because this is a very important day. This is the year 214 before death, before Christ. И вот вам нужно знать также очень важную дату, 2014 год до нашей эры. That is the date of the big book burning. Yeah. Это год сожжения, большого сожжения книг. Were a lot of scriptures about Qi and the encounter with Qi was described. Yeah. И в те времена было сожжено много, в этом году было сожжено много текстов, где описывалось Ци, о Ци и так далее, связанных Ци, посвященных Ци. The background to that was that the first emperor who unified China, the Qin Shi Huangdi, was pathologically afraid concerning death, and that life will end. Yeah. И, в общем-то, причиной этого было то, что Цин Ши Хуанди, первый император, который объединил Китай, он патологически совершенно боялся смерти и окончания жизни.
And he collected a lot of people at his palace, experts, so that they will invent or discover the drug or the trick or something like that for eternal life. Yeah. И он собрал всех ученых, всех умных людей у себя и потребовал, чтобы они изобрели какое-то лекарство или какой-то фокус для бессмертия. Yeah, but all his experts failed, of course, because he aged, and so he was so frustrated that at the year 2014 he burned all books of the experts and sent them back to the former heaven by execution. И они все, конечно, не смогли с этим справиться. Император старел и старел, и он так расстроился, что он в 214 году до нашей эры сжег все книги и отправил их всех в раннее небо через казнь. Yeah, so this is a very dramatic moment because by that we lost a lot of research material. Yes, it's not available anymore if we don't know what people are actually thinking about Qi during that time. Yeah. Это, конечно, драматический момент сожжения большого количества литературы, потому что мы потеряли огромное количество источников, и мы намного меньше знаем о том, что люди думали о Ци до тех времен. Yeah, but the situation became better during Han Dynasty, the next dynasty after reunification. Yeah. Но ситуация улучшилась позже, во времена династии Хань, в следующей династии после объединения. There, a movement or a kind of attitude was created in the reigning circles of the emperors, of the leaders circles of China. It is called Huanglao Taoism. Появилось такое движение в правящих кругах вокруг императора, называемое Хуанлао или даосизм. That is very important for us to know, because the Huanglao Taoism is what we mean is very early classical Chinese understanding of the world. Yeah. И это очень важно, потому что Хуанлао даосизм – это то, что мы подразумеваем под очень древним классическим китайским пониманием мира. The term Huang means yellow and refers to Huangdi, to the yellow emperor. То есть слово Хуан – это желтый, и оно как бы связано с Хуанди, с желтым императором. And that means that is the Confucianist perspective. Таким образом, это конфуцианская перспектива. Yeah, and the term Lao, Huanglao, the term is called Huanglao. The term Lao refers to the name Lao Tzu and describes the Taoist point of view to the world. Yeah. И Лао связано с Лао Цзы, и оно как бы описывает даосский взгляд на мир. Yeah, and the Huanglao is a combination of Confucianism and Taoism in order to put these abilities together for a better ruling of the world. Таким образом, Хуанлао – это как бы соединение конфуцианства и даосизма, соединение их способностей вместе для более правильного управления миром. Yeah, and if someone likes to rule the world, that person has first to rule the Qi. Если кто-то хочет управлять миром, он должен для начала научиться управлять Ци. And that Huanglao movement was the first time that people starts to define rules concerning Qi in order to get control about Qi. И Хуанлао, времена Хуанлао, люди впервые начали разрабатывать правила о Ци для того, чтобы установить контроль над Ци. Before that Huanglao Taoism, people are
were only suffering Qi or the effects of Qi, but they haven't ruled the Qi. Yeah. До этого хуанлао даосизма люди только страдали от ци, или она на них оказывала какое-то воздействие, но они никогда не могли управлять. Yeah, and the output of that epoch was really very strong. From that, at the right side now, at the medical sources, I focus medical sources here in that presentation. We have the Huangdi Neijing, a very famous Chinese medical classic, or the Nanjing, and other books of that style. Yeah. И влияние этой эпохи было очень сильным. Вот справа в графе «Медицинские источники» в колонке я упомянул несколько трудов, которые появились в то время. Хуандин И-Цзин, система органов меридианов, очень важный труд. Нанзин и другие медицинские техники, источники, которые появились в то время. Yeah, so the Huangdi Neijing is really a manual how to deal with Qi. This is the main topic of that book. Yeah. Хуанзин И-Цзин – это действительно руководство о том, как, значит, управляться с Ци. Это главная тема этой книги. Yeah. Later, during that time, there was another movement. People starts to look for longevity tricks or eternal life drugs outside of the country China. И далее, позже люди начали искать техники, развивать разные долголетия и также искать источники бессмертия за пределами Китая. Yeah, and there were stories that the emperor during the first century of Han, after death, was sending people to the East Oceans, this means the Pacific Ocean, in order to look for the island of the immortals. И в те времена император, по-моему, династии Хань, первый после предыдущего, он отправлял людей на восток, то есть Тихий океан, в поисках острова бессмертных. Yeah, and of course, all these marine people knows if they will come back to the country without any results, they will end in execution or in other problems, and so most of that expedition disappeared somehow and never came back. Yeah. И, конечно же, большинство этих экспедиций на восток, они прятались, исчезали, потому что если бы они вернулись обратно, они, конечно, не найдя вот этого острова бессмертия, были бы подвергнуты казни, поэтому они исчезали и никогда не возвращались. And those who came back presented irrational stories like that. Yeah. А те, которые возвращались, они рассказывали какие-то такие нерациональные, удивительные истории. They told the emperor that they already arrived at the island of the immortals, but because of the streams, of the waters, of the cliffs, of some climatical, like storm circumstances, they were not able to get on land. Они рассказывали императору, например, что они уже приехали на остров Бессмертных, но из-за там ветра, из-за течений, из-за каких-то крутых берегов, вот никак не смогли высадиться туда. But they already had seen all these immortals standing at the cliffs, and the immortals was already shaking their hands to greet them for welcome. Yeah. Но они же видели этих бессмертных, которые стояли там на утесе и приветствовали их. But unfortunately, because of that circumstances, the ships some were drawn, and they came back to China in order to make that important report. Но они, к сожалению, вот из-за этих ветров, неправильных и течений, корабли их снесло, и они вынуждены были вернуться в Китай, чтобы рассказать об этом. And from that time on, an interesting turn of the direction of the research happened. И с тех пор появилось очень интересное направление в исследованиях. When before that, people
searched or investigated all environments and countries to find the Qi somewhere outside, not in China, somewhere outside of China. From that time on, everything was focused to the inside. Если до этого, как все эти поиски были сфокусированы на чем-то за пределами Китая, то с тех пор поиски стали фокусироваться на Китае самом. На And that wasn't limited to the idea of inside in the country. They start to look for the Qi and for the life force inside of the human body. И, кроме того, поиски были сконцентрированы не только на внутри страны, да, то есть на том, что находится внутри страны, они также и перешли на поиски того, что находится внутри человеческого тела. Yeah, and that means that people have to look inside their body by Taoist meditation, tricks, exercises, in order to get access to the Qi and to the life force which is driving their own life. Yeah. И таким образом они начали изучать различные упражнения, медицинские разные процедуры, которые позволят заглянуть внутрь человека и, соответственно, с помощью этих всех трюков продлить его жизнь. And we can see that by that term here, which is called Neidan, which is called inner elixir. И мы видим это вот по этому термину здесь, Нейдан, то есть внутреннему эликсиру. Yeah, the term inner shows clearly that now people are looking inside their bodies in order to get access to Qi. Yeah. То есть вот этот термин внутренний четко показывает на то, что люди начали искать внутри себя, внутри человека доступ к этой ци. Yeah, they had some ideas, of course, about herbal drugs and minerals taken in can provide some extension of life, but this is not eternal life, of course. Yeah. Они, конечно, думали и как бы какие-то идеи получили о разных препаратах медицинских и травах, которые продлевали жизнь, но, конечно, не достигали бессмертия. So if you like to get eternal life, you have to search in yourself for that. Но если появилось понимание, что если ты хочешь получить бессмертие, то нужно обратиться внутрь себя. And you can see that also by the term embryonic breath, that an embryo is not able to breathe by inhale and exhale outer oxygen. It is depending on the mother's body and is really not breathing in that way. Yeah. И поэтому мы видим появление вот такого термина, как эмбриональное дыхание, потому что эмбрион, он не дышит, как мы все, воздухом обычным, он находится внутри материнской утробы и вот дышит там внутри себя. So the embryo seems to be completely internal and not external. Yeah. То есть эмбрион, похоже, абсолютно как бы внутренний, да, он заключен в себе, а не внешний, как мы взаимодействуем с внешним миром. And of course, all these techniques are dealing with Qi. Not only Qi, but still with Qi, for example, as like a compound in a larger concept. Life compound, you mean? Like an agent in a larger. Qi is not the only one. There are more forces. And Qi is also an agent inside the concept of life force. Yeah. И мы видим другие концепции. Ци является как бы агентом. Это не единственная, значит, жизненная сила, но является агентом внутри других жизненных сил. Yeah, this is concerning longevity. Yeah, and here we have some very important books. Very famous is the Taiping Jing. This is the classic of the big equilibriums or peace. Then we have other medical books.
which are heavily dealing with the concept of Qi and how to influence it. И, соответственно, здесь мы видим появление различных книг. Также вот то, о чем мы сейчас говорили, это было долголетие, но кроме этого появилось много книг. И-Цзин, Деньку Яолу, книга захоронения Фэн-шуй и другие, связанные также, соответственно, с Very important, sir, is that book. концепцией Ци во всех ее проявлениях. Is that book here? This is the ба-цзы. Очень важна вот эта книга ба-цзы Нейпянь. The ба-цзы is called the inner and outer chapters of Master Simplicity. И вот это ба-цзы Нейпянь – это главы о мастер простоте. Yeah. Which chapters you said? Which chapters? This is the inner and outer chapters of the ба-цзы. Внутренние и внешние главы о мастер простоте. Yeah. And here you see Bao means to embrace, and Pu-zi means to be simple, to be humble, yeah, to be not very delicate. This means to be very, very simple. So it's like simplicity. Yeah. И вот это Бао – это обнимать, Пу-цзы – это означает простой, такой не очень как бы не усложненный, это какое-то объятие простоты. And that idea is coming out of a sentence of Taoist philosophy. It is called "There is only one Qi." Only one Qi. Идея идет от выражения даосской философии. Есть только одна ци. Yeah, and that one, that term one, I will write that down here one time. Moment. Термин один. Я сейчас напишу его. Where is my chapter? Zhiyo? No. Zhiyo. Zhiyo I-Qi. Zhiyo I-Ци. I-Qi. Here, the term I is important. Здесь важен термин И. I means one. И это один. Or I also means unified or unification. И также означает унификация, единство, унифицированный, единственный. So the term Zhiyo I-Qi means whether there is only one Qi or there's only a unified Qi. Yeah. И вот этот термин тогда поэтому означает, что есть только одна ци или есть только универсальная ци или объединенная ци. Yeah, or I also can be regarded to be simple as the smallest divisor, yeah, smallest dividing item which is possible. Yeah. И также можно означать простой, как бы мельчайшая частица, мельчайшая, ну, как бы, yeah, частицы, на которые возможно разделить все. And the idea is the most easy, the most simple, the most humble a system is, that system has the largest expectation to survive. И идея в том, что самый простой, самый как бы, самый упрощенный, самый простой система, состоящая из самых простых явлений, она имеет наибольшие шансы на выживание. Yeah, and the more complex, the more difficult, the more artificial a system is, the probability that will break and become fragile and dissolute is much, much higher. И если система усложненная, если она такая хрупкая, если она состоит из многих сложная, состоит из многих, значит, деталей, то вероятность того, что она развалится, намного выше. So later, like here in that case, later
the technique was called Bao-I. Bao-I. И поэтому позже эта техника была названа Bao-И. So you still have here in the Bao-Pu-Zi Napian, the Bao-Pu-Zi is the same character like you see, Bao, to embrace, yeah. Как мы видим, здесь сохраняется вот этот иероглиф, значит, Бао, как Бао-Пу-Зи пень, который означает объятие. Yeah, to embrace simplicity, changed into to embrace unity, yeah. Объятие простоты, значит, меняется в объятие единства. Yeah, and here it is very important for the understanding of Chinese longevity techniques that unity of what is embraced. И очень важно понимание, это для понимания китайских техник долголетия, то, что единство чего обнимается. Unity of the three valuables, of the three precious is the unity. Yeah? Трех ценных, трех драгоценных, их единство. Yeah, and I look now quickly for a slide which shows us that, this is 65, this is a little later, I think it's already translated, 65, where is it? No. Yeah, here you see a famous master of embracing the Qi, yeah. Здесь вы видите знаменитого мастера, охватывающего Ци. Yeah, and you can объятий Ци. And here you can see the three valuables which he is holding in his hands, yeah, and try to bring them together to become a unity. И вы видите, у него здесь три этих драгоценности в руках, которые он хочет свести вместе, чтобы создать единство. Yeah, his name is Sima Chengjian. Его зовут Sima Chengjian. Yeah, sorry. Сыма Чэньчжэнь. Yeah. And he's very, very famous as a Taoist patriarch during he lived nearly 100 years. Not at all completely, no, not nearly. He lived close to 90 years, which is very, very old during the time. Yeah. И он жил, как вы видите, почти 90 лет, что было очень-очень долго в те времена. Because during that time, people probably lived up to 30, 40 years. The normal people on the countryside had a hard life, yeah, and that means someone who is over 70 was already close to immortality, yeah. И потому что в те времена люди жили 35-40 лет где-то в деревне, и поэтому тот, кто доживал до 70, это уже было практически бессмертный. Yeah, and here that man is already investigated a lot by doctoral theses and masters in sinology, yeah, because his writings were very important to longevity techniques and for understanding Qi. И он очень много писал и о долголетии, и различных средствах для этого, его техники очень были важны для долголетия. Yeah, and now this is a very good slide for finishing that lesson today, because he is the supermodel of a successful Taoist longevity master. Yeah. И это очень такой хороший слайд для того, чтобы закончить сегодняшнюю тему, потому что он такой супермодель техник долголетия. Yeah, what are the three valuables or the three precious? The three precious are Qi, spirit, and essence. That means bodily fluids. А что же за три драгоценности, вот эти, которые он держит в руках? Это Ци, дух и сущность, то есть три текущие, три жидкости тела. Yeah, and here you see that Qi is already not the only ruler about life. There are two more agents inside the system which had to have come together with Qi in order to create the life force. Таким образом, мы видим, что Ци, она не в единственном числе, вместе с ней еще два
два агента как бы действуют, дух и сущность, которые создают жизнь. Yeah, and his sayings are somehow like rules in Taoist techniques. He says the lungs are the root of Qi. И его правило, это как правило даосских техник. Он говорит, что легкие – это корень ци. Yeah, that means he refers to the breath, of course. Yeah, and we are part of the breath and take part of the natural breath by the lungs. Yeah. И он, конечно же, говорит о дыхании, что мы являемся частью дыхания, и мы принимаем природное дыхание в легкие. Yeah. Then he says the clear yang construct the Qi in the human body. The clear yang. Дальше он говорит, что ясный ян создает ци в теле человека, то есть ясный ян. Yeah. The turbid yin generates the flavors and the tastes and everything what is sensual somehow. Yeah. А мутная инь, она создает вкусы и запахи различные, которые можно различать. Yeah, the flavors generate the essence. This means then we have to step to the bodily fluids or liquids. Yeah. Эти запахи, ароматы создают сущность, то есть мы переходим таким образом к телесной жидкости. The essence is etiolating the Qi. Yeah. А сущность уничтожает ци. So, and in order to get control about that, the practitioner has to step into meditation, into an internal investigation and observation. И чтобы контролировать все это, практикующий должен перейти к медитации, внутреннему наблюдению и исследованию. By that, he is leaving the consciousness so that the Qi can replace his consciousness and can reign over the body. И таким образом он покидает свое сознание, чтобы ци могла заменить собой сознание и управлять телом. Yeah, and here I like to step back to one of our slides that shows us this is exactly that concept here, and that shows us that Qi here is getting more or less informal functions in order to transfer information between the mental realm and the physical realm, between consciousness and the bodily liquids or the waters of the human body. Yeah. И здесь я хочу вернуться немножко назад, к предыдущему слайду. Мы здесь тоже видим ту же самую концепцию, что у нас есть дух ци и физическая форма, триединство вот этого. И ци здесь выполняет такую неформальную значит, опцию, соединяя дух, ментальную сферу с физической сферой, то есть с различными жидкостями тела, с водой тела. Yeah, and here you see, I showed you that because this is very interesting also for their own understanding of life. Yeah, and here I think for today, this is a nice step to know what is a human being during that early time in Chinese culture. Yeah. И вот я думаю, что это хорошее как бы завершение сегодняшней темы, понимание того, как воспринимается человек в китайской культуре. Yeah, we will get back to him. Yeah, so I like also to mention now at the end of my speech for today, Saturday, we still like to tell you that we have an education in ba-czы, which is based on all that knowledge I accumulated the last 40 years. И я хотел здесь упомянуть о том, что у нас сейчас идет обучение ба-цзы Шаньмин, основанное на тех знаниях, которые я собирал последние 40 лет. Yeah. And we have recorded all lessons of this year, and I suggest that someone is interested. We would be very happy if you
decide to watch that movies, and I will give additionally question and answer sessions every second week for 3 hours, so that you can be lively informed also by me about your questionnaires and all what you have find out. И у нас есть записи всего, что мы изучаем, предыдущих тем, и вы можете их, значит, получить к ним доступ и потом присоединиться к нашим занятиям или задать свои вопросы и так далее. Because ba-czы is somehow applied Qi science, yeah? Потому что ба-цзы это такая наука о применении ци. In order to control the individual Qi arranged by the first breath during birth. Для того, чтобы применять индивидуальную ци, которая, значит, сформировалась в момент первого дыхания, момент рождения. It's also a part of longevity techniques, because internal breath exercises, this is physical, but planning destiny and planning life also is an aspect of a human life and a factor to gain longevity of a person. Yeah. Это также, значит, фактор долголетия, потому что мы не только изучаем, значит, момент рождения человека, но мы также можем говорить о планировании жизни. И правильно планируя жизнь, конечно же, можно также достичь долголетия. So, for example, if someone is constantly acting against its own nature during life, yeah, so the person won't expect a good condition during its own lifespan and probably will damage its own chi resource. Yeah. Например, если кто-то действует против своей собственной природы, то, конечно же, он сократит продолжительность своей жизни и не сможет долго жить. And so that aspect of the individual nature, of the individual arranged chi of a person is very important in the understanding of longevity, human life, life quality, and so on. И с этой точки зрения, понимание этой природы индивидуальной ци очень важно для долголетия, для качества жизни, ну и вообще для... Yeah, and we created now a very huge program, which is based on scientific knowledge, on my research. And I know it's a little boring, also only watching movies. I would add for those groups, of course, a constant questionnaire and answer session. I think not every week, but every second week we can do 3 hours for discussion. Yeah. И я, конечно, понимаю, что просто смотреть эти записи это не очень интересно, но я приготовлю специальные сессии вопросов-ответов для тех групп, которые будут смотреть, соответственно, уже пройденный материал записи. Может быть, там раз в 2 недели мы сможем провести такие сессии. Yeah. And everything will be conducted by Anatoly Sokolov and Mikhail. Все организуется, значит, Анатолием Соколовым и Михаилом. Manfred, can you show the program for November? The program of November, did you send it to me already? No, I mean, maybe I can show it. Wait. Yeah, I will step out of my screen. Please show that. Yeah. Yes, I can. If I can. I only sent you the English version. Yeah, I have it. Yeah. Yeah, I have it here. Yeah. Theory structures. Yes. Я надеюсь, Михаил себя видит все, да, сейчас программу. Yeah. Okay. Now at the current state of the education, we are a little advanced, I have to say. We started by the basic knowledge of heavenly stem and earthly branches, of course, all interaction sent by the 10 types of personality. Yeah. И я должен сказать, что на данный момент мы изучаем как бы 5-ю тему, да, мы достаточно продвинулись, мы начали с небесных стволов земных ветвей, их взаимодействия, с 10 типов личности и так далее, то, что мы изучали в июне-июле. And then we continued like all what I have. We are
arranging set by an eminent lecture book of ba-czы, 1,200 pages, which is a standard program for every professional ba-czы expert to learn it. Yeah. И мы продолжили вот с этой книги, в которой, значит, такой учебник, 1100 страниц, и это программа изучения, стандартная программа изучения ба-цзы. And I proceed even in that way. We start the complex topic of how to evaluate a ba-czы. Yeah. И мы продолжаем таким способом, что значит, изучаем тему, полностью тему оценки ба-цзы. Yeah, in order to get knowledge about the inner conditions of a 8 characters basic disposition. Yeah. Для того, чтобы оценить все внутренние условия базового расположения или карты ба-цзы. Да, yeah, and here you see we are right now. Please go back, Anatoly. This is already the 5th part now. That means we are somehow advanced in it. И как вы видите, у нас уже 5-й блок, то есть мы уже продвинулись достаточно. And now we are talking about the theory of structures, and that is the program for November. These are the part of the special structures which still were left. I already explained a whole set of other structures. That is the more advanced part of advanced special structures content. Yeah. То есть мы уже прошли определенную часть специальных структур. Сейчас уже переходим к более таким глубоким специальным структурам. Yeah, it might be possible to step in also here, but it is somehow valuable to know what was before, because that is, you see, we are starting from easy stuff and step into much more complicated and complex stuff the whole time. Yeah. То есть, конечно, можно присоединиться и сейчас, но, конечно, важно знать и предыдущий материал, потому что мы начинали с более простых тем и переходим к более серьезным. And then now you can rise. You see, we will discuss every item here, and then you can rise for December. То есть, вы видите, мы здесь все эти темы обсуждаем, yeah. Вы можете их изучать и дальше нагнать нас уже к декабрю. Yeah. And later we will step into much more dynamic, complex stuff. It doesn't make sense to talk about complicated things if we without any background of the basic things. Yeah, so it's a consecutive rising education. Yeah. То есть это образование, оно такое последовательное, не имеет смысла приступать к более продвинутым темам, не изучив более простые темы. And you can see it by the terms that is already really sounds metaphysically here what is written on that page. Yeah. И вы это видите по терминам, которые уже звучат так метафизически, что видно на этой. Yeah, like at the bottom here, how to detect turning points in life, and so on and so on. Yeah. Как здесь внизу написано, как определить разные поворотные точки в жизни. Yeah, and we will continue, of course, the presentation of Qi somehow, probably in December, the next session. Yeah, and I will continue that topic, because that topic is the central topic of all Chinese sciences. Я, конечно же, продолжу рассказ о Ци в декабре, или когда, потому что эта тема как бы такая центральная из всех тем китайской, значит, знания. So, I'm finished. Maybe there are some questions, Manfred. Let's ask. Yeah, please. Есть вопросы какие-то? Так, сейчас пару слов хочу сказать, что, во-первых, у нас есть кнопочка под презентацию. Можете перейти по ссылке, там краткая программа на следующий месяц, на ноябрь. Вы можете зарегистрироваться. Соответственно, там, как у нас занятия построены у Манфреда, это 3 занятия обычно теоретических. Это один раз пока по четвергам, это с 19 до 22 происходит. Вот. И 4-е занятие в каждом блоке это супервизия, то есть разборы карт.
Вот, вы можете перейти и поучаствовать. Соответственно, у нас от 4-го блока у нас осталось в этом месяце только одно занятие, как раз эти разборы карт. А следующий блок начнется уже в ноябре. На него можно зарегистрироваться. А 4-й через некоторое время можно будет уже просто в записи приобрести. Вот таким образом это выглядит. Поэтому под презентацией есть ссылочка, можете переходить. Так, теперь по поводу вопросов. Сейчас. У нас еще, наверное, вопрос про предыдущие записи, да, про то, что есть уже в записи. Первые 2 блока готовы уже в записи, да. А 3-й и 4-й, 3-й в ближайшее время сможем выложить, 4-й, ну, только в октябре он появится полностью. Кнопку, наверное, на их тоже надо. В ноябре. Так, кнопка у нас... Я сейчас ссылочку в чат сделаю, потому что кнопку невозможно, к сожалению, открыть в данный момент. Но я сейчас ссылочку пришлю, пока будем отвечать на вопросы. Так, один из вопросов был по поводу... по поводу книг. Что, возможно, какие-то книги остались и не были сожжены ранее 2014 года до нашей эры. Или только после этого периода все источники остались? Вот такой вопрос. Yeah, the question is about books burning. Are there some books which survived this burning in 214 BC? All of them were burned. This is very hard to get something out there. Yeah, I think the most trustworthy collection of books is the Daozang collection. И здесь очень сложно ответить точно на этот вопрос. Я думаю, самая ценная коллекция книг была Дао-цзан. Yeah, and let me, I will write it down one time. So that, moment please. Now I will entry here an additional slide. Сейчас здесь дополнительный слайд сделаю. Yeah, so. The Daozang. Oh. Here it is. The Daozang. Dao means Taoism, yeah. Означает даосизм. And Zang means collection. А дзанг — это коллекция. And because there is, you see the top of that character. И вы видите верхнюю часть этого иероглифа. Of that Zang, yeah, I will enlarge that one time. Увеличу. You see the top here, this is the grass. Yeah, that are the plants, the grass. Видите, вот здесь сверху это трава. And it indicates that it is hidden. Это показывает, что это скрыто. It is a secret, some were stored. Yeah. Это секретное что-то спрятанное. And the Daozang collection was discovered 10th or 11th century after death. И коллекция Дао-цзан была обнаружена в X или XI веках нашей эры. It was stored and hidden somewhere in the Gobi desert. Она была где-то спрятана в пустыне Гоби. Where the climate is extremely dry. Климат там был очень жарким и сухим. Yeah, and biological material is very hard to decompensate it. Yes, it means it will conserve it and survive. Yeah. Поэтому эти биологические материалы, они никак не разлагались и поэтому сохранились. And the Daozang collection is the largest and oldest collection of writings and scriptures in China. Yeah, we can say. Эта коллекция Дао-цзан — это самая древняя и самая большая коллекция древних китайских текстов. It contains
around, I don't know, thousands of scriptures. В ней содержатся тысячи разных текстов, which were stored for centuries there and contains stuff which is much more older but recorded by rewriting. Yeah. и она сохранялась столетиями, и некоторые тексты в ней, они намного более древние, потому что они сохранились, они были перезаписаны другими людьми, но сами по себе появились намного раньше. And that is the main source for all investigations into longevity techniques, Taoist techniques, and questions about life conception during early times in China. Это главный источник всех текстов о даосизме, о долголетии и о различных концепциях жизни, которые существовали раньше. But it is so large that one person never can read that during one lifetime. Но коллекция настолько огромная, что один человек не способен прочитать в течение жизни все это. Yeah, you need an army of people in order to translate that. This is unbelievable, thick and large. Yeah. Вам нужна армия людей, чтобы все это перевести. То есть это огромное количество материала. But now, in the 70s, there was a first step in order to get as a way about what is inside Zen, and now, step by step, partially, some Zenologists are going to somehow save the content by translation, but it is really every time a small spot. Yeah. И с 70-х годов началось некое исследование этих текстов, но это идет очень постепенно, и некоторые китаисты, они делают переводы, но все это маленькими шажками движется. Yeah, and there are also there was also a discovery of the 1st century before Christ, which contains, but I forgot the name now, which contains a lot of longevity techniques. Next time I will present you the name of that collection. It's already investigated. I think there's some possibilities or opportunities to get some translations out of that. И также было одно собрание техника долголетия 1 века до нашей эры было обнаружено, но я забыл название его, в следующий раз вам расскажу, но вот есть тоже такая коллекция, она исследована. Yeah, but I tell you, that is the oldest stuff, the most serious stuff we have, and it is really huge. It is really huge. Yeah. И это, конечно, самые древние вещи, самые серьезные вещи, их действительно много. Yeah, if I will buy, I can't buy the Tao and store it here in my rooms because I haven't enough place to put all the books into my house. Я, конечно, не могу даже купить Дао и сложить у себя в комнате, потому что у меня не хватит места просто в доме для того, чтобы... But I'm sure you will get in every state library, also in Moscow, also in Petersburg, also in every larger library of a capital or important institution, the Daozang is contained. That is a real stuff we have access to. Ну, я абсолютно уверен, что в любой большой библиотеке крупного столичного города, Москве, Петербурге и в любом таком серьезном научном исследовательском библиотеке есть это собрание Дао Цзанга, и к нему можно получить доступ. This is only what I can offer. Это единственное, что я могу вам предложить. Yeah. Еще какие-то вопросы у нас? Так, был один вопрос по поводу конференции, по поводу воды. Есть ли где-то презентация или запись, может быть, выступлений, чтобы послушать? Вот наши слушатели интересуются. The question about convention of water, if there is a recording anywhere of the whole convention or your speech? Yes, it should be.
Да, должно быть. Be, but I don't know how to get access to. I will check again. Moment, please. Moment, first. Я не знаю, как к этому доступ получить. Я могу проверить, конечно. Видите, сайт waterconf.org. Yeah, here I will. You can check. I think there might be. You have to pay probably a fee. I think, yeah, because this was the post-COVID conference, and there were not so much people there, yeah, because everyone is afraid to travel right now still, yeah. Я думаю, что можно получить какой-то доступ, какой-то за какие-то деньги. Честно говоря, на конференции было не сильно много народу, потому что все из-за ковида еще несколько боятся путешествовать. I put the internet address into the chat. Yeah, here's water conference. Я в чат отправил, значит, ссылку. Михаил, перешлите ссылку из чата в Zoom. Да, я выложил в чат. I here asked contact, ask them here. The organizer is a German one, but he's living in USA. The Pope of all waters is Gerald Pollack, who discovered the first state of being, or the first aggregate of water. He's in Seattle. All nice guys, very nice guys. And they will answer, yeah? Here, that is the right address. And here are the email. You can ask them. I think they will answer. Yeah. Здесь вот контакты, это немецкий товарищ, но живет в Америке. Вы можете написать ему, они все очень приятные люди, найти его в контактах, и они, конечно же, вам ответят. Yeah. This was last weekend, yeah? Это было прошлые выходные. Yeah. And I had 35 minutes. And I thought that time I was really very good, yeah? I was very straight on. That time. И у меня было 35 минут, и я думаю, в этот раз я действительно очень хорошо. So my self-estimation, yeah. Okay. Good. Okay. Если нет вопросов, Михаил, давайте тогда еще раз напомним, что занятия у Манфреда проходят, значит, по четвергам. Кто хочет присоединиться к занятиям в клубе ба-цзы, пожалуйста, регистрируйтесь по ссылке. Можно пройти предыдущие, значит, занятия в записи. И важно, что это не только теоретические занятия, что каждое четвертое занятие – это супервизия, на которой доктор Кубни, значит, рассказывает отвечает на вопросы по личным картам и так далее. То есть каждый месяц 3 занятия по теории, плюс, значит, супервизия вот с ответами на вопросы. И после каждого, значит, каждой темы, каждого блока наши студенты получают электронные сертификаты, которые вот мы сейчас должны разослать. Of course. So thank you so much, большое спасибо for your attention. Спасибо всем большое за внимание. Yeah. And до свидания. До свидания. Спасибо Манфреду. Спасибо. Я еще хочу напомнить о том, что у нас, как вы помните, в клубе всегда мы просим оставлять ваши комментарии, отзывы. Там Михаил пришлет ссылку после занятия, после сегодняшней сессии, чтобы вы написали нам в клубе о том, что вам понравилось, что не понравилось на занятии. Всего доброго. Да, и напомню, что у нас сегодня закрывается окно регистрации в клуб. Если вы хотите, вы имеете возможность записи все видеть наших эфиров. То есть эфиры все открыты, а запись уже это как бы в клубе платная история. Вот, то вы можете сейчас подписаться, и, соответственно, там порядка 180, наверное, записей. У нас чуть побольше эфиров прошло, ну, там некоторые уже записи просто они актуальность утеряли. Потому что периоды, на которые давать прогнозы, уже истекли. Вот, вы можете все это посмотреть, там часть последних эфиров, они как бы в самом первом доступе, остальные распределены по темам, и плюс там еще активация цемень каждый месяц мы выкладываем, поэтому вы можете этим тоже пользоваться. Вот, поэтому подписывайтесь, регистрируйтесь в клуб Манфреда.
Вот, и ждем вас на следующих практикумах и расскажем вам что-нибудь еще интересненькое. Там на главной странице у нас на самом деле уже анонсы выложены, поэтому можете посмотреть, что у нас будет на следующей неделе. Все, ждем вас в следующие выходные. Всем всего хорошего, всего доброго. Okay. Bye-bye.